Hello students, today we will study the next point in the topic coordination compounds, isomerism in coordination compounds. The phenomenon in which same molecular formula represents more than one compound is known as a isomerism. Coordination compounds show two types of isomerism. Number one, stereoisomerism or stereoisomers. The isomers having same links among atoms but a different arrangement of atoms in space are known as a stereoisomers, and this phenomenon is known as a stereoisomerism. There are two subtypes of stereoisomerism. Number one, geometric isomerism or distereoisomerism. The isomerism due to the difference in arrangement of ligands around central metal ion in coordination compound is known as a geometric isomerism or distereoisomerism. There are two types of geometric isomers or distereoisomers: cis isomer and trans isomer. The isomer in which same or identical atoms or groups occupy adjacent position is known as a cis isomer, and the isomer in which same or identical atoms or groups, that is ligands, occupy opposite positions is known as a trans isomerism. Now here you have to see examples of square planar complexes and octahedral complexes. So first here, cis and trans isomers in square planar complexes. Now, the geometry of complex ion or coordination compound depends upon the coordination number, that is number of ligands attached to central metal ion. If coordination number is 4, the geometry is either square planar or tetrahedral. If it is 5, the geometry is triangular bipyramidal or square pyramidal, and if it is 6, then geometry is octahedral. So common geometry which is observed in coordination compounds is square planar and octahedral. Means what? In these complexes there are 4 ligands attached to central metal ion in coordination compound or complex. Now here there are two types. First here, M.A.2.B.2 type. Means what? In these complexes, out of 4 ligands, 2 are same and remaining 2 are same but they are different from first 2. Means what? There are 2 pairs, A2 and B2. For example, suppose if we take platinum, then here NH3 2 and here Cl2. Now see here, platinum is a central metal ion and 2 ligands are ammonia molecules and 2 ligands are chloride ions. So B means Cl here and A means NH3, A2 and B2. Now see what are the cis and trans isomers in square planar complex or in this example. So this is example. Now see, at the center there is a platinum, okay, and 4 ligands are there which donate electron pairs to form a coordinate bond. Now here, if same or identical ligands occupy adjacent positions, then it is known as a cis isomer. Suppose here there is a NH3. Square means 4 ligands are at the corner of a square. So if you connect this like this, then this is a square. So here there is a NH3, here there is NH3, here there is Cl and here there is Cl. Now
this is a representation of a coordinate bond. Means what? Here NH3 is a ligand which donates electron pair, while platinum is a metal ion which accepts electron pair, or platinum is a Lewis acid and this NH3 is Lewis base. So here same or identical ligands, either NH3 or Cl, occupy adjacent position. Therefore, it is known as a cis isomer. Okay. And if identical or same ligands occupy opposite positions, then it is known as a trans isomer. So here this is platinum. Now these are 4. So suppose here there is a NH3 and here there is a NH3 and here there is Cl and here there is Cl. Now here identical ligands NH3 are opposite to each other. Here Cl and Cl are opposite to each other. So this is known as a trans isomer. लक्षात येते काय बघा, आयसोमेरिझम म्हणजे काय की एकापेक्षा जास्त कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तोच असतो, त्याला काय म्हणतात, त्या कंपाऊंड आयसोमर्स म्हणतात आणि त्या फिनॉमिनला किंवा त्या एक्झिस्टन्सला काय म्हणतात, आयसोमेरिझम म्हणतात. आयसोमेरिझम ही तशी ऑर्गॅनिक कंपाऊंडची कॅरेक्टरिस्टिक आहे, पण कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड ही काही आयसोमेरिझम दाखवतात. त्याचे 2 टाईप आहेत. एक आहे स्टेरिओ आयसोमर्स किंवा स्टेरिओ आयसोमेरिझम. तर ह्याच्यामध्ये काय असतं की जे 2 आयसोमर्स असतात त्यांच्यामध्ये जे ॲटमची अरेंजमेंट असते स्पेसमधली त्यांच्यामध्ये फरक असतो. आणि त्याचे परत 2 टाईप आहेत, सब टाईप आहेत. एक जॉमेट्रिक आयसोमर्स आणि दुसऱ्याला काय म्हणतात किंवा डायस्टेरिओ आयसोमर्स म्हणतात. त्यामध्ये काय असतं बघा, सेंट्रल मेटल ॲटमच्या भोवती जे लिगंड्स असतात त्यांच्या स्पेसमधल्या अरेंजमेंटमध्ये फरक असतो. आता 2 टाईप कोणते होतील त्याच्यामधले, एकाला म्हणतात सिस आयसोमर, दुसऱ्याला म्हणतात ट्रान्स आयसोमर. अर्थात हे जे आयसोमरिझम दाखवतात ते हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस दाखवणार, म्हणजे ज्याच्यामध्ये कमीत कमी 2 टाईपचे तर काय असले पाहिजेत, लिगंड्स असले पाहिजेत. उदाहरणार्थ समजा आपण आता ह्याच्यामध्ये परत 2 बॉक्स आहेत बघा, Ma2B2 टाईप. एम म्हणजे सेंट्रल मेटल आयन किंवा ॲटम, आणि 4 लिगंडपैकी 2 सारखे असतात, दुसरे 2 सारखे असतात, पण दुसरे 2 पहिल्यापेक्षा वेगळे असतात, म्हणून ते A2 आणि B2 म्हटलेले आहेत. म्हणजे 2A आणि 2B. एक्झाम्पल कोणतं घेता येईल, प्लॅटिनम NH3 Cl2. ह्या ठिकाणी 2 NH3 आहेत आणि 2 काय Cl आहेत. तर जर आयडेंटिकल किंवा सारखेच लिगंड्स जर एकमेकाच्या शेजारीची पोझिशन ऑक्युपाय करत असतील किंवा एकमेकाचे शेजार असतील तर त्याला म्हणायचं सिस आयसोमर, आणि ते एकमेकांची विरुद्ध असतील तर त्याला म्हणायचं ट्रान्स. ह्या ठिकाणी बघा 2 NH3 शेजारी आहेत, 2 Cl शेजारी आहेत, ह्याला म्हणायचं सिस आयसोमर. इथं NH3 एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत त्याची पोझिशन, आणि Clची पोझिशन काय एकमेकांच्या विरुद्ध आहे, ह्याला म्हणायचं ट्रान्स आयसोमरिझम. सो हिअर cis isomer is soluble in water. It is its name is cisplatin, which is a anti-cancer drug, while this trans isomer is almost inactive. Now one more type here is here Ma2BC. त्याच्यामध्ये लक्षात दिलं बघा, here example, out of 4 in square plane there are 4 ligands which are at the 4 corners of a square. Out of 4, 2 are same, third is different, again fourth is different. So example is, suppose if we take platinum, 1 NH3 here, then H2 and 2 Cl2, or you can write first Cl2, this A2, this B and this C. Now to what are the structures here, say and this is platinum. Now identical ligands occupy adjacent positions. So here Cl, here Cl, and here NH3, and suppose here NH3, and here there is a H2. This is AA, this is B, and this is C. This is known as a cis isomer. And if Cl atoms are opposite to each other, then it is known as a trans. So platinum here, so here and here Cl here, here Cl,
here Cl, and one NH3 and one H2. So suppose here there is NH3 and there is a H2. This is known as a trans isomer. So this is a geometric isomers in square planar complexes, or cis and trans isomers in square planar complexes. And now second, cis and trans isomers in octahedral complexes. Octahedral means coordination number 6. There are 6 ligands around central metal ion and they occupy 6 corners of a regular octahedron. Now there are 3 types. Number 1, Ma4B2. Now here, out of 6, 4 are same, remaining 2 are different from A, but they are identical. So example, here cobalt, okay, this is central metal ion. Then suppose NH3 4 and Cl2. So this is A, this is B. 4 are same, these 2 are same. So now here there is a +1 charge. Okay, so what is the name of this compound? Tetraamine dichloro cobalt, and oxidation number is 3. So in bracket 3 ion. Now say cis and trans isomers in this coordination complex. Now say how to write the octahedral structure. At the center there is a cobalt. Okay. Now 4 are in the form of cross. Okay. One here and one here. Say how to write the structure. Now out of the 6, if 4 are adjacent to each other, so here NH3. Okay. Here NH3. Here NH3. And here NH3. And here Cl and here Cl. Now these 4 which are identical occupy adjacent positions, and these 2 are identical, they also occupy adjacent position. त्याच्यामध्ये कसं आहे बघा टाईप, एकूण 6 असणार, पैकी 4 सारखे, राहिले 2 त्याच्यापेक्षा वेगळे पण ते सारखे. या ठिकाणी बी म्हणजे Cl आहे आणि ए म्हणजे काय आहे, NH3 आहेत. 4 NH3 आहेत आणि 2 काय आहेत, Cl आहेत. तर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर असं असतं बघा, क्रॉसच्या स्वरूपात 4 असतात आणि एक वर आणि एक खाली असते. तर ह्या ठिकाणी हे 4ही जे सारखे आहेत ते एकमेकांचे शेजारी आहेत आणि हे 2 एकमेकांचे शेजारी आहेत. ह्याला म्हणायचं सिस आयसोमर. आणि एकमेकांच्या विरुद्ध म्हणजे कसं होणार बघा, आता हा CO इथं बरं आहे का, हा CO काढताना असं काढायचं बघा, हे क्रॉस काढायची. आता तुम्हाला इथं हे काढले होते, ॲरोचे पॉईंट काढले पाहिजेत, कारण ते इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करताना कोऑर्डिनेशन मोड अशा पद्धतीने दाखवतात. हा 1, हा झाला 2, असा तिसरा क्रॉसमध्ये काढायचा, 3, हा 4, एक इथं 5 आणि एक इथं 6. आता Cl इथे घ्यायचा, Cl इथे घ्यायचा, म्हणजे काय झाली, हे एकमेकांच्या अपोजिट झाली. आणि 4 NH3, इथे एक NH3 येणार, इथे एक NH3 येणार, इथे एक NH3 येणार आणि इथे एक NH3 येणार. ह्याला म्हणायचं ट्रान्स आयसोमर. लक्षात येते का बघा, एकूण 6 आहेत, 2 प्रकारचे आहेत, 4 सारखे आहेत, राहील 2 सारखे आहेत. सारखे जर एकमेकांचे शेजार असतील त्याला सिस म्हणायचं, एकमेकांचे विरुद्ध असतील त्याला काय म्हणायचं, ट्रान्स म्हणायचं. हा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मधला एक टाईप झाला, Ma4B2. दुसरा जो आहे बघा, मी ते बघतो घेतो, दुसरा टाईप तुमच्या लक्षात येते बघा आता, Ma4BC. Ma4BC means what? Out of 6, 4 are identical, 5th is different and 6th again different. Okay, so say example, if we take platinum, 4 are same, means what? Suppose ammonia molecules NH3 4. Now one is different chlorine and suppose another is bromine. Now here there is a +2 charge. So what is the name of this compound? See here, this is first amine means A, first
then B, then C. So tetraamine bromo chloro platinum 4 ion. Here the oxidation state of platinum is 4. So you have to write in bracket in Roman language 4. So tetraamine bromochloro platinum 4 ion is the IUPAC name of this coordination complex. Now see structure. Now the same, only one difference is in place of one cell there is a Br. Now see this transformer here, isomer. So this is platinum. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So see here, same NH3, 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 and here suppose Cl, here suppose Br. So here identical are at the adjacent to each other. So if this is what is your cis isomer. And now trans isomer here, platinum 1, 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. This is octal structure. Now here Cl, here Br, and here NH3, here NH3, here NH3, and here NH3. This is known as a trans isomer. This is a second type, Ma4BC. याच्यामध्ये काय असणार आहेत, 6 पैकी 4 सेम असणार आहेत, 5वा वेगळा असणार, 6वा वेगळा असणार आहे. ह्या कंपाऊंडमध्ये अमोनिया मॉलिक्यूल 4 आहेत, एक क्लोरीन आणि काय आहे Br आहे. हे 4 ए झाले, हा बी झाला, हा सी झाला. ओके. आणि ह्यामध्ये तिसरा एक टाईप आहे बघा, लक्षात येते का, MAA2 आणि B2. MAA2B2. ह्याचा अर्थ बघा, कंसामध्ये AA2 केले means what, there are 2 ligands but each ligand is bidentate. For example, ethylene diamine means what, in that ligand or molecule there are 2 donor atoms which can donate electron pair to central metal ion to form a coordinate bond. You know the structure of ethylene diamine. Now example here is same example here. Suppose if we take cobalt. Okay. Now En2, this is a symbol short form of ethylene diamine. Now here 2 and then remaining 2 are same. Suppose Cl2. Now what is the charge here? 2 means what here? There is +1 only, because oxidation state of cobalt in this complex is 3. So what is the name of this compound? ABCD. So first chloro, dichloro. Now here already in the name of ethylene diamine there is a di prefix, and therefore we have to use bias. So here dichloro bias, ethylene dichloride, cobalt 3 ion. So this is the IUPAC name of this compound. Now see how to write the cis and trans isomers of this complex. So here CO, first you write like this. Okay. Now here suppose Cl here and Cl here. Now there are 2 En, and in each En there are 2 donor atoms. So here there is En and here there is En. So it gives electron here also and here. One En molecule donates 2 electron pairs, because in ethylene diamine there are 2 nitrogen atoms and there is a lone pair of electron on nitrogen which can donate to cobalt here, and here like this is. So here identical atoms are adjacent to each other, एकमेकांच्या शेजारी आहेत, हे दोन एकमेकांच्या शेजारी आहेत. ह्याला म्हणायचं सिस आयसोमर. आणि आता बघा ह्याच्या एकमेकांचे विरुद्ध दाखवायचे, हे आणि हे कसं स्ट्रक्चर काढणार आहे ठिकाणी, हे CO,
इथं CL आणि इथं CL, बरोबर आहे. एक म्हणजे विरुद्ध झाले हे सारखे किंवा आयडेंटिकल ॲटम्स. आणि इथं एक येईन येणार बघा, इथे एक येणार आणि हा दुसरा येईन इथे येणार. हे दोन एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत, हे दोन एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत. ह्याला काय म्हणायचं, ट्रान्स आयसोमर. तर आज आपण आता काय बघितलं बघा थोडक्यात. आयसोमेरिझम म्हणजे काय, तर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तोच पण एकापेक्षा जास्त कंपाऊंड रिप्रेझेंट करतो तो. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचे दोन आहेत, त्यातला नंबर 1 कोणता, स्टेरिओ आयसोमर्स, की ज्याच्यामध्ये मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तोच असतो पण स्पेसमधले अरेंजमेंट काय असते, वेगळे असते. त्याचे दोन सबटाईप आहेत, जॉमेट्रिक किंवा त्याला आपण डायस्टेरिओ आयसोमर्स म्हणतात. ह्या ठिकाणी सेंट्रल मिडलाईनच्या भोवती जे लिगंड असतात त्यांची स्पेसमधली, ज्या अवकाशामधली अरेंजमेंट काय असते, वेगळे असते. आता कॉमन जे कॉम्प्लेक्सेस आहेत ते आहेत स्क्वेअर प्लेन आणि ऑक्टाहेड्रल. स्क्वेअर प्लेन म्हणजे 4 लिगंड्स असतात जे स्क्वेअरच्या 4 कॉर्नरला असतात. हे बघा असं जोडले की स्क्वेअर तयार होतो बघा, असा जोडले की स्क्वेअर तयार होतो. हा स्क्वेअर झाला, त्याचे 4 कॉर्नर असतात, तर त्याला म्हणतात स्क्वेअर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस. आणि दुसरा तो ऑक्टाहेड्रल, जे 6 लिगंड्स असतात जे ऑक्टाहेड्रलच्या 6 कॉर्नरला असतात. आणि सिस आणि ट्रान्स म्हणजे काय, तर जर त्यातले जे सारखे लिगंड्स असतील ते एका बाजूला असतील किंवा शेजारचे असतील त्याला सिस म्हणायचं, आणि एकमेकांच्या विरुद्ध असतील त्याला ट्रान्स म्हणायचं. जॉमेट्रिकचे म्हणजे आपण जर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस घेतले तर त्याच्यामध्ये काय आहेत, Ma2B2 हा एक टाईप आहे आणि Ma2BC हा एक टाईप आहे. 2 सारखे राहिले 2 सारखे, ह्या ठिकाणी 2 सारखे, तिसरा वेगळा चौथा वेगळा, ते स्ट्रक्चर अशी काढायची. हे सारखे इकडे आहेत, हे सारखे इथं आहेत, एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत. इथंही हे 2 सारखे आहेत, इथं तिसरा वेगळा आहे चौथा वेगळा आहे, पण ही शेजार आहेत आणि इथं एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत, त्याला म्हणायचं ट्रान्स. आणि जर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स घेतली तर 3 टाईप आहेत बघा, Ma4B2 4 सारखे राहिले 2 सारखे, ह्याच्यामध्ये सुद्धा 4 सारखे काय शेजारी, हे 2 शेजारी असतील तर त्याला म्हणायचं सिस. आणि हे एकमेकांच्या विरुद्ध, हे एकमेकांच्या विरुद्ध असतील त्याला काय म्हणायचं, ट्रान्स. काढताना स्ट्रक्चर कसं काढायचं, क्रॉसच्या स्वरूपात एक इथं काढायचं, एक इथं काढायचा. त्यानंतर Ma4BC म्हणजे ह्याचा फक्त एक बदलायचा ह्यातला, बी जे 2 आहेत त्याचे काय करायचं, एक वेगळा करायचा, सीला जे तुम्ही BR घ्या. आणि तिसरा जो टाईप आहे काय आहे की Ma2B2 आहे. ह्या ठिकाणी ॲक्च्युली 4-6 लिगंड आहेत, 4 लिगंड आहेत, पण त्यातले जे 2 लिगंड आहेत ते बायडेंटेट आहेत, म्हणजे एक लिगंड 2 इलेक्ट्रॉन पेअर देतो. इथं एक पेअर, इथं एक पेअर, 2 3 4 आणि हे 2 6 होणार. लिगंड 4 पण पेअर 6 होणार, बॉन्ड 7 होणार. इथं कसं एक्झाम्पल कोणते घेतले, COEN2Cl2, ह्याच्यामध्ये बघा हे 2 शेजारी आहेत, हे 2 शेजारी आहेत, ह्याला म्हणजे सिस आयसोमर. इथं हे आयडेंटिकल एक म्हणजे विरुद्ध आहेत, इथे म्हणजे विरुद्ध आहेत, ह्याला म्हणजे ट्रान्स आयसोमर. तर ह्या ठिकाणी आपण आज थांबू हा पॉईंट घेऊन. तर कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडच्या मी आत्ता जो पॉईंट घेतला ना इथंपर्यंत, तर नोट्स दिलेले आहेत पहिले 5 पेजेस, आणि आता पुढले 5 पेजेस असे एकूण 10 पेजेस आज मी ह्याच्यावरती पाठवलेले आहेत. आणि अजून थोडा टॉपिक राहिलेला आहे, त्याची नोट्स पुढल्या काही लेक्चरच्या अगोदर मी तुम्हाला पाठवून देईन. ठीक आहे, या ठिकाणी थांबू. धन्यवाद.